Hello dear student kusuk, kanini kaisa question tongmani sar tangai bryophyte gametophyte dominant phase ang hinai. Ke dear student jengto sakangbari no naikha je gametophyte bomono hinai hingkangkai omo hai plant ni body je jagao ani gamete asayo mane no male sex gamete by female sex gamete asayo ke sporophyte ke bomono hincha sporophyte hingkangkai a plant body no hinai je jaga ni spore asayo kabo to saimang kana dear student jotono noro ke tabuk jeng obviously bujinan try khane dear student kamgai khana de ani kok plants rok krida borokni life span no borok duita phase sanamo haise one number ke dominant phase second hingkang ke non dominant phase ke tak pula sakang dominant phase of haigadi ke dominant phase jeng abono no hinai jeta nung plant rok no je nung mokol bai nukmani je main plant body hino jeng bono eba ke larger in size ungo borok mane no bona hani mokol bai aram sagai nugui thanai bujo kangka abong kani dominant phase ke non dominant phase of hingkang kai basically abo plant ni body no but abo hardly visible ungo eba ke mokol bai nugi apon ungi mano eba ke smaller in size ungo ka abong kani non dominant phase ngai tabo nasina di kangkai dear student o jaga bryophyte ni kaise example jangno ni NCERT o oboni mung kangkai funaria nasina di kangkai o tolani je part krija mokisa larger in size ungo kisa quarter size ungo pia sakani nasina di kangkai mongkani smaller size ungo kisa te chikon ba thin ungo patla ungo ke jehetu tolani je part mo kisa larger in size ungo obno no sang pule sakang mokolo klainai obongkani dominant ungnai tai je sakani je part krija mo kisa thin kisa smaller size ungo obongkai tamnai hingkang kangkani non dominant phase ungnai ka khaklayo buji khanani dear student dominant bono hin non dominant bono hin ke tabung nai nai legena hari kahambai kaisa norang kaisa picture phunogon belai belai important tabuk to thaisungni jorabo phai tongkha nasina je kamko diagram no yes nor nuk khana nasina je kambai ekdom kahamkai o picture monga thaisuk buphang nor oro nugui tong je thaisuk buphang ekdom quarter ma larger in size ke quarter ma khai je nugui tong ere komo ke mo to main plant body no jeta jeng mokol bai nugo mono nasingna bagi kuno microscope nangya ke mo hingkangkani dominant dangnai naki non dominant ko obviously mota mungnai hingkangkai mo ani dominant phase ngai plant roni buji kangka oboni mung tamo hingkangkai norok jotono saimano o je plant body ni mung tamo hingkai jeta mokol bai nugmani obnake jeng hinai sporophyte dear student keta baksa baksa student sauno acha sar sporophyte to saimangka o boroni je body no hingkai jeng tamung phatnai sporophyte tangai hingkangkai boroni ploidy level 2n mane two set of chromosomes tongo hayada keta baksa baksa singmano sar moni gametophyte ke bomo sai hinai acha sar sala mango ni gametophyte ke bomo nung to sawiri rekha je sar obong gangani sporophyte hinai sar gametophyte ke bomo dear student khanadi kahamkai je mango ni khetre botamung gangkai gametophyte asayo bujika but a gametophyte belaino smaller in size ungo highly reduced ungo abono jeng hino tamung gangkai baksa baksa no jeng pollen grain hino baksa no embryo cycle hino abo jeng class 12 thangangkai pura kahamkai noni kaisa chapter tong class 12 ni sexual reproduction in flowering plants hinai aro jeng kahamkai nailene dear student kang taisino no revision ri khlai na musungo je dominant abono no hinai jeta main plant body jeta jeng mokol bai nugu ke non dominant hingkangkai jeta ani hardly visible ngo smaller in size ngo dear student kenor obo saiman thaka je gametophyte ngai tama asai gamete asai male by female sex gamete tai sporophyte ngai tama asai spore asai gai asakno muitona dear student hambai jotono tiprasa ayuklok thon